So in this session, we are going to learn about the Windows functions or Windows analytical functions. So what do you mean by the Windows analytical functions? So the first thing in Windows analytical function, totally we have three types: aggregate Windows functions, ranking Windows functions, and value window functions. Okay, as part of the aggregate window functions, we have sum, max, min, average, count. As part of the rank functions, rank, dense rank, row number, and tail. When it comes to the value window functions, lag, lead, first value, last value. The syntax of Windows analytical function, okay, the window function name, either it should be a sum, max, min, average, count, rank, dense rank, row number, and tail, lag, lead, any function out of these three categories. After opening the bracket, you're supposed to, of course, keep the, it's an optional parameter. Okay, next over clause, bracket open, partition by, order by. Okay, here partition by also, it's an optional based on your requirement you're supposed to use. But when it comes to the order by, it's a mandate. Okay, first we can talk about here what is partition. Why do we use partition by clause in our query? Partition by means it's a kind of logical grouping. For example, you have written one query with group by. That is physical grouping. Physically, you are grouping the data in your query. But when it comes to the partition by, it's a logical grouping. That logical grouping based on your Windows function and based on the data, it will automatically logically group the data. Partition by, that is logical grouping. Okay, so first we can practice with the ranking functions. Not the ranking, aggregated functions, aggregated window functions. So aggregated window functions is used to perform the data analytics operations. For example, if you want to get running total or cumulative total city wise. Okay, so first I will show you what is the running total and cumulative total. Okay, so for example, I have two columns in my data set. One is city and sale amount. Okay, someone asked you to derive the third column. Okay, that is running total or cumulative total. Okay, for example, we have a Guntur city. Okay, the sale amount is 5,000, for example. Next, Vijayawada, 6,000. This is 8,000, for example. So what do you mean by the running total? Means for the first record, it is 5,000 only. Why? Because there is no previous sale. When it comes to the Vijayawada, 5,000, this 5,000 plus 6,000, how much? 11,000. Okay. When it comes to the Pidigurala, totally 11,000 plus 8,000. What do you mean by the combination? Nearly 19,000. This is nothing but the running total or cumulative total. And already manikuna existing value. Okay. So we are going to add the continuation value. Okay. That is called running total. So how to produce the queries with the help of these aggregated functions, I will show you. Okay. So first let's open any session, which is pointing to the database. I have opened the new query window. So for example, here I have a table which is having, for example, sales.sales order header. Here I have a order date, and I would like to perform the sum of a subtotal as total
amount. Okay. So since we are using the aggregation in our query, so non-aggregated columns, we're supposed to keep it. Okay. So let's check it here. So here, if you see, so there is a sequence order is missed. So what I will do, order by order date. Okay. Now you can see. This is 5th month, 2011 year, 31. This is the sale. 6th month, 1. This is the sale. So I would like to derive the new column. Okay. Which will return the cumulative total in a combination of this, okay, in the same sequence. So how to do that? So with the help of aggregated Windows analytical function, I would like to sum up, right? So I am using the sum of this total sale amount. So what I will do, first I will directly, you cannot apply here, right? Why? Because this is the group data. Okay. On top of this group data, I would like to apply. So CTE create చేస్తున్నా. Okay. Get cumulative total, cumulative sales, for example. Okay. So simply, so this is our result set. Okay. Uh-huh. Okay, the order by clause, we cannot use them in the inside of the, yeah. Okay. Now my requirement is, I would like to produce the new column. Okay. It's a cumulative total column. How to do that? I'm writing the query. Okay. Sum of, between these brackets, you're supposed to give the column name, which column you would like to perform the sum. Okay. Over partition by, means logically it will partition the data. As of now, I'm skipping this partition by. Order by order date. Okay. Yes. Cumulative total. Okay. So fire the query. If you see here, total sale of 31st, 5th month, this is the sale amount. That's what it is kept. Why? Because there is no previous sale for that. When it comes to the second one, 6th 01, it was trying to add the value of the 6th first date. So that is the total amount sale. In such a way, it will add. In such a way, it will try to add. Okay. It's a cumulative number. It will continuously, it will produce. Okay. So we can check 2 records at least. For example, first one is this one. Open the calculator. Okay. The first sale of May 31st sale is this one. Okay, perfect. దానికి సెకండ్ రికార్డ్ కి వాల్యూ రావాలి, ఇది కూడా సమ్ అప్ అయి రావాలి. ఓకే, పేస్ట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 517737.4369. that is the same value it was written. For the third one, for this value, it's supposed to add this third value. Okay, so plus totally what is 532749.6151. so it is working perfectly. Okay, so we can test with the partition by, and you guys can observe how the results was changing. Okay, so I am using the partition by, P-A-R-T-I-T-I-O-N, yeah, partition by. I would like to do the partition based on the order date. So then how the results it should be look like, you see, you can observe it here. So if you see here,
This is 5th month only, so only the sale it is related to 5th month. When it comes to the 6th month, it was not added the previous sale. Why? Because we have applied the logical grouping. So what it was doing, it is partitioning based on the date. మీరు ఇప్పుడు 6th month గమనిస్తే 6th month ఎక్కడ దాకా ఉంది సేల్, ఇదిగోండి 6th month 30th దాకా క్యూములేటివ్ టోటల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, when it comes to the 7th month మళ్ళీ అది న్యూగా ప్రొడ్యూస్ చేసేసుకుంటుంటుంది. సారీ, 1 second. 1 second. Why it is not working? The problem is here it is considering the date part. So what I will do, I will convert this as a date. No, it is not working as expected. I will use order by convert of date. So I don't know. Yeah, even though it is not working, why the partition by is not applying on this? For example, మీకు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం సో చెప్పా కదా, ఇది సిటీ, ఇది సేల్ అమౌంట్ కాలం అనుకోండి. మీరు థర్డ్ కాలం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సింది క్యూములేటివ్ టోటల్. ఓకే, క్యూములేటివ్ టోటల్ అనుకుంటే ఒక కాలం కూడా పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ ఇయర్, అంటే ఆర్డర్ ఇయర్ అని. ఓకే, సిటీ వచ్చేసరికి గుంటూరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2010లో దీని సేల్ అమౌంట్ వచ్చేసరికి 5000. ఓకే, విజయవాడ 2010లోనే దీని సేల్ వచ్చేసరికి 6000 అనుకోండి. ఓకే, సో ఇంకొకటి దీని సేల్ 2010లో వచ్చేసరికి 8000 అనుకోండి. ఓకే, ద సేమ్ మళ్ళీ 2011 కూడా ఉంది సేల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి 8500. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 6500. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 9800. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి 2011 సేల్. ఓకే, సో మీరు పార్టీషన్ నేను ఇయర్ అనే కాలం మీద చేద్దాం అనుకుంటున్నా. వితౌట్ పార్టీషన్ ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది, ఇది 5000. వితౌట్ పార్టీషన్ ఇది 11000 వస్తుంది కదా. ఈ 11000కి 8000 యాడ్ చేస్తే 19000. ఈ 19000కి 8500 యాడ్ చేస్తే 27500 వస్తుంది. ఇలా ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి 34000 అవుతుంది దీంతో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 43800 వితౌట్ పార్టీషన్ ఇది. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి వితౌట్ పార్టీషన్. ఓకే, when you perform the with partition based on year column, what it will happen? సో క్యుములేటివ్ టోటల్ అనేది 2010 నోటికి ఒక క్యుములేటివ్ టోటల్, 2011 నోటికి ఒక క్యుములేటివ్ టోటల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ దానికి ఆబ్వియస్లీ 5000, సెకండ్ దానికి 11000, థర్డ్ దానికి 19000. సో ఇక్కడ ఒక ఇయర్ ఎండ్ అయిపోయింది కాబట్టి, సో సెకండ్ ఇయర్లోకి వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ క్యుములేటివ్ టోటల్ అనేది ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 8500. when it comes to the 8500 and 6500, how much? 15000 I think. Yeah, 15000 వచ్చేస్తాయి. ఇలా లాజికల్ గా గ్రూపింగ్ అప్లై అవుతాయి మనం బేస్డ్ ఆన్ ద విచ్ ఎవర్ ద కాలం వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు మూడింటి కాంబినేషన్ అడిగి ఏమవుద్ది, 24800. ఓకే, ఇలా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2012 సేల్ కూడా ఉందనుకోండి, మళ్ళీ 2012 సేల్కి ఫ్రెష్గా క్యూములేటివ్ టోటల్ స్టార్ట్ అవుద్ది. అది ఇది పార్టీషన్ అన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది, వితౌట్ పార్టీషన్ అన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ సంథింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. I don't know, might be the version problem or something. Supposed to be do the same behavior when you apply the partition by, but why it is not applying, I am not sure. Okay, or else I will remove this and we can try. Is there any problem with this grouping and all in the, let's see. It is returning the total value for the 5th month. 6th month ki de 6th month lo first date ki. 6th month lo second date ki idi total sale. Something there is a problem in the data. Okay, but the behavior is the same. Okay, with the help of sum, this is the way we supposed to produce the cumulative total. So the same way, we have different functions also, right? Like max, min, average, count. For example, count గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా మనకి ఎక్కడ సూట్ అవుద్ది అంటే సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడికి ఓకే క్యుములేటివ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ కావాలి నాకు. అర్థమైందా? క్యుములేటివ్ టోటల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. సో హౌ టు రైట్ ద క్వరీ? సింపుల్గా, సో ఈ టేబుల్ మీదే నేను క్వరీ రాసుకుంటాను. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి and order quantity. That's fair enough. So now I would like to produce count of order quantities. Okay, over partition by on use చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. As of now I don't want any partition by. Order by, okay, సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడినే ఆర్డర్ బైలో పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా. నువ్వు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ దట్స్ యువర్ విష్ అనమాట. ఓకే, యాజ్ రన్ టోటల్ ఆర్డర్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పర్టిక్యులర్ దానికి టోటల్ రన్నింగ్ టోటల్ వచ్చేసరికి 3. ఓకే, ఈ పర్టిక్యులర్ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి 5 ఎంట్రీ, మొత్తం 75122 అనే 2 ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఎంట్రీస్ మీద ఆర్డర్ క్వాంటిటీ వచ్చేసరికి 5 అయింది. అంటే ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 3 మొత్తం కలిపితే 5 వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే the aggregations we supposed to use. The same way you can calculate the average, the same way you can use the min, the same way you can use the max. Okay, so this is aggregated Windows functions. If you want more clarity, I will prepare it one more query. For example, I have one data set which is sales order header. Here I have a order date. I would like to get only the extract from this year, from this order date, order year. Okay, so sum of sale I would like to give subtotal as total sale, for example. So since we are using the aggregation sum in our query, so I would like to perform
group by, for example, this is my query which is returning the raw data, for example. Okay, now you can see, yeah. Now on top of this, I would like to create one derived table which is producing the cumulative total result. Okay, 1 second guys. Okay, so here I would like to produce the third column using above data set, so which is year wise. Okay, so first column it is required order year. So my second column total sale it is required. Third column I would like to produce sum of total sale over, okay, order by, order year. Yes, total. Okay, ఓకే, ఇది వచ్చింది కదా. ఫస్ట్ దానికి ఇదిగోండి, సెకండ్ దానికి క్యుములేటివ్ సమ్ అయింది, థర్డ్ దానికి ఆ రెండు సమ్మే థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది, ఫోర్త్ దానికి వచ్చేసరికి మూడింటి సమ్మే ఫోర్త్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్